Good morning and Jai Gurudev, my dear students. Uh, and you all know that our first term exam is approaching. Um, I'm gonna discuss some important questions of the chapter 1. Our first chapter of science is food and nutrition, right? So I'm going to discuss some important questions um, of the chapter 1. So here you have to note that I will give a single tick for questions which are necessary for exam, and I will give double tick for questions which are very necessary for your exam, right? So you have to learn or read all the questions, right? So let us start. The first question. Which part of the plants are known as vegetative parts? Vegetative parts. Plants or kunbilak parts of vegetative parts buli koa hoy. So vegetative parts are those parts from where it can be reproduced. So junbilak parts pora ami aru tenuka plants banabo paro. Buji paisa ne? So those parts from where we can reproduce more plants, that is those are called the vegetative parts. So we can the vegetative parts of a plants are stem, roots, leaves and stem cuttings. Stem, roots, leaves and stem cuttings, right? uh, okay, you have to we can reproduce plants from these parts: stems, roots, leaves and stem cuttings. So our vegetative parts bilak hoy gol stem, roots, leaves and stem cuttings, right? So next question, name one plant that is reproduced from its cutting or pora banabo pora কাটিং or পৰা reproduce কৰিব পৰা তেনুকা দুটা প্লান্টছৰ নাম লিখিব দিছে, ঠিক আছে? The name one plant that is reproduced from its cutting. So rose and hibiscus are the examples of such plants where it can be reproduced from its cutting. So ইয়াতে তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ 234 থকা কাটিং মানে কি বস্তুটো চাব লাগিব তোমালোকে. What is cutting and how it can be used to reproduce plants? Okay. Stem cuttings. What is stem cuttings? Question number 3. Name one leaf that is reproduces from its buds. Buds means, dear students, you know that Bryophylum leaves have buds on the margins of the leaf, right? So Bryophylum leaf or চাৰিওফালে কি থাকে তাৰ কিছুমান বাডছ থাকে, হয়নে? কিছুমান বাডছ থাকে, এই বাডছ বিলাকৰ পৰা কি হয় নিউ প্লান্টস কি হয় গ্ৰো হয়, ঠিক আছে? সো নেম ওয়ান লিফ দ্যাট ইজ ৰিপ্ৰডিউসেস ফ্ৰম ইটস বাডছ, দ্যাট ইজ Bryophylum. Question number 4. Write the name of two plants that grow from their underground stem. Write the name of two plants that grows from their underground stems. Underground stems means actually they are not roots, right? They are considered as underground stems. And potato and ginger and onion, they are grown from the underground stems, right? They are grown from underground stems, right? So next question number 5. What are the two major cropping seasons in India? Okay, so dear students, you all know that there are two major cropping seasons in India. One is winter and another is summer. So there are two major cropping seasons in India. One is winter and summer. That means summer season from June, July, August, September, October. এইখিনি সময়ত জুন টু অক্টোবৰ নৱেম্বৰলৈকে যিখিনি এই সামাৰ সিজনটো যিবিলাক ক্ৰপছ প্ৰডিউচ হয় এইবিলাকক কি কোৱা হয় খাৰিফ. সো সামাৰ সিজনত যিবিলাক
ক্ৰপছ প্ৰডিউচ হয় ইয়াক কি কোৱা হয় খাৰিফ KHARIF আৰু উইণ্টাৰ ছিজনত যিবিলাক উইণ্টাৰ ছিজন মিনছ তোমালোকৰ নৱেম্বৰ টু এপ্ৰিল এই সময়খিনিত যিখিনি হয় এইখিনি কোৱা হয় ৰবি ক্ৰপছ তো মনত ৰাখিবা খাৰিফ ক্ৰপ আৰু ৰবি ক্ৰপ মনত ৰাখিবা তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন 6 নেম টু plants that grow from their roots name 2 plants that grow from their roots yes so sweet potato radish these are the examples of roots from they are grown from the roots question number 7 what are the 3 major crops grown in India okay so actually there are 3 major crops grows in India there are three major crops that grows in India one is called kharif one is called what kharif another is called rabi and the third one is called jaid JAYAD jaid know what summer season jibilak hoy kharif koy rabi season jibilak hoy ৰবি কোনবিলাক হয় যিবিলাক উইণ্টাৰ ছিজনত হয় ঠিক আছে আৰু এই সামাৰ আৰু উইণ্টাৰ ছিজনৰ মাজত যোনখিনি যোনবিলাক হয় যোনবিলাক ক্ৰপছ হয় তাক কোৱা হয় জাইড এজ ফৰ এক্সাম্পল কুকুম্বাৰ যিবিলাক এপ্ৰিল মে এইখিনি সময়ত যিবিলাক হয় সেইখিনি কোৱা হয় জাইড ঠিক আছে so this is one of the important question double tick I'm giving here double tick what are the 3 major crops grown in India right next question 8 give 3 examples of kharif crop that is grown in summer season grows in summer season rice maize jute jibilakok ki hoy grow hobor karone bahut water content lage jibilak summer season hoy kharif one of the examples of rice maize and jute mane ki hoy morapat maize mane makoi rice means dhan so eibilak khobor karone ki hoy bahut pani lage aru kenuka lage clay soil lage clay soils are important for the growth of these crops next question give 2 examples of rabi crop 2 examples of rabi crop are wheat and mustard they are examples of rabi crop question number 10 what type of soil is suitable for the growth of crops like jute and this is one of the double tick I am giving here double tick what type of soil is suitable for the growth of crops like rice and jute wet and clay soil jot water content besi hobo aru jot ki hobo clay soil wet and clay soil is very good for the growth of crops like rice and sweet next question 11 give 2 examples of zaid crops yes so zaid means ki koise moi winter aru summer season mar jibilak crops hoy the crops that grows between the summer and winter season that is watermelon and cucumber this type of crops are called the zaid crops so we are coming to the question number 12 name 2 ways through which plants reproduce name 2 ways through which plants reproduce dear students you know that a plant reproduces through 2 ways a plant reproduces through 2 ways মানে দুটা ধৰণে দুটা উপায়েৰে কি কৰিব পাৰে প্লান্টস বিলাকে ৰিপ্ৰডিউস কৰিব পাৰে মোৰ প্লান্টস বনাব পাৰে এটা হৈছে from seeds SWDS from seeds and another is from body parts one is from seed another is from body parts right so name 2 ways through which plants reproduce ki hobo one is from one is from seeds and another is from body parts remember this so seeder pra grow hobor karone ki lagibo hihotok germination hobo lagibo yes aru body parts pra jane ki stem cutting hobo pare buds hobo pare tar bisot stem underground stem hobo pare roots hobo pare right
সো এইবিলাকৰ দ্বাৰা আমি প্লান্টছ টাই কি কৰিব পাৰে ৰিপ্ৰডিউচ কৰিব পাৰে right so the two ways to which plants reproduce are from seeds and from body parts right question number 13 when a seed becomes ready for the production of new plants this is giving here two ticks what when is a seed become ready for producing new plant eta seed ketia mane ready hoy for producing new plant that means when does a seed becomes ready for germination ketia hi germination er karone ready hobo pare ঠিক আছে so suppose আমাৰ ফ্ৰুটছৰ ভিতৰত যিবিলাক সিডস থাকে এই সিডস বিলাক হিহতে কেতিয়া জার্মিনেশনৰ কাৰণে ৰেডি হয় বা কেতিয়া হিহতে নিউ প্লান্ট বনাব পাৰিব ঠিক আছে so the seeds become ready for producing new plants when the fruits are ripened remember this question the seeds become ready for producing new plants when the fruits are ripened যেতিয়া ফুড বিলাক কি হয় ripened হয় right যেতিয়া ফুড বিলাক ripe হয় তেতিয়া তাৰ ভিতৰত থকা যেটো সিড সেই সিডটো কি কৰিব পাৰে নিউ প্লান্টছৰ কাৰণে হি ৰেডি হয় নম্বৰ কাৰণে question number 4 what are the three main parts of a seed this is very important question seed coat cotyledon and embryo that is baby plant these are the three parts what parts of a seed so one question that may come in your very important you have to draw the structure of a seed and you have to write the three main parts of the seed right so this is one of the very most important question number 14 কি কৈছে ইয়াতে চোৱাচোন কি কৈছে ইয়াতে কি কৈছে চোৱা তোমালোকে what are the three main parts of a seed right so structure of a seed is like that structure of a seed right it is like the okay হয় তো ইয়াতে কি থাকে বেবি প্লান্টও থাকে তো ইয়াৰ যিখন আউটাৰ সাৰফেস ইয়া কোৱা হয় আউটাৰ সাৰফেস কি কোৱা হয় সিড কোট বুলি কোৱা হয় SEED সিড কোট বুলি কোৱা হয় আৰু এই পাৰ্টখিনি এইখিনি কোৱা হয় cotyledon 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 মানে এই বেবি প্লান্টৰ কাৰণে যত ফুড কনজার্ভ হৈ থাকে ঠিক আছে and this is called the seed this is called the embryo 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 this is also called the baby plant right so when initially a seed is grow the baby plant get food from the cotyledon or pra food pai hoine and when the food stored in the cotyledon used up the baby plant starts taking food from the soil right so this is very much important question number 14 very much important question you have to draw the structure of a seed and you have to label the parts and you have to write that parts of each three main parts right okay next question coming which part of the plant stores food for the baby plant that is embryo so মই তোমালোক অলৰেডি কৈছো যে embryo means baby plant যেটো এই baby plant প্ৰথমতে গ্ৰো হওতে ই কৰ পৰা প্ৰথমতে ফুড পায় so এটা seed যেতিয়া প্ৰথমতে গ্ৰো হয় ই কৰ পৰা ইয়াৰ ফুড টু পায় cotyledonৰ পৰা মানে all the food store for the first stage of germination যেটো first stage প্ৰথমতে এটা seed যেতিয়া গ্ৰো হওতে ই ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে ফুড কৰ পৰা পায় cotyledonৰ পৰা পায় ঠিক আছে next question number 16 what is called the process through which a seed produces a new plant this is germination you all know about this the process of germination the process where a seed produces a new plant that is called germination 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 spelling this one GERMINATION germination so you have to learn these difficult words
you have to learn the spellings of these difficult words. No other ways, you have to learn this. Okay, next question, question number 16. What are the things necessary for the germination of plants? This is, I am giving double tick here. What are the things necessary for the germination? So germination karone kun tinta bostu very much important hoy. So that means eta seed jeta germinate hobor karone prothomte ta ki lagibo, right amount of air, water and warmth. Ki lagibo, right amount of air, water, right amount of air, water and warmth. Right amount of air, water and warmth. Right amount of air, water and warmth. Question number 18. From where the baby plant starts? From where the baby plant starts absorbing food after all the food stored in the cotyledon has been used up. ইয়াতে কি কৈছে চোৱা, এটা সিডেছ মানে সিডলিংটো প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ অফ জাৰ্মিনেশ্যনত প্ৰথমতে কটলিডনৰ পৰা কি কৰে, বেবি প্লান্টটোৱে ফুড কি কৰে, ফুড ইউজ কৰে, ৰাইট। ডেট মিনছ প্ৰথমতে যেতিয়া বেবি প্লান্টটো ডাঙৰ হয়, এই বেবি প্লান্টটোৱে ক'ৰ পৰা ফুড লয়, কটলিডনৰ পৰা। তো কৈছে যে কটলিডনত যেতিয়া ফুডবিলাক শেষ হৈ যায়, ঠিক আছে, when all the food stored in the cotyledon has been used up. Okay, when all the food stored in the cotyledon has been used up. cotyledonত থকা cotyledonৰ যিবিলাক ফুড, সেই ফুডবিলাক যেতিয়া শেষ হৈ যায়, তাৰপিছত সেই সিডলিঙে ক'ৰ পৰা ফুড গেইন কৰে, yes. So you know that when all the food stored in the cotyledon has been used up, the seedling get its food from the soil, starts absorbing food from the soil, right? So তাৰপিছত সিডলিংটোৱে ক'ৰ পৰা ফুড লয়, soilৰ পৰা লয়, soil. That is why soil is very much important for the growth of plants. Okay, so 2-3 marks questions. Okay, so next question number 1. How does the Bryophylum plant grows from their leaves? Right, this is, I am giving here double tick, very much important. How does the Bryophylum plant grows from their leaves? So answer is, Bryophylum leaves have buds present on their margins of their leaves. So Bryophylum leavesৰ margin মানে পাতৰ কাষে কাষে যিবিলাক সাইডটো আছে, সেই margins বিলাক মানে কাষৰ সাইডটো, সেই সাইডৰ চাৰিওফালে কি থাকে, কিছুমান ইহঁতৰ buds থাকে, buds. These buds grow into a new plant when they fall on the moist soil. Moisture means water content. য'ত থাকে তেনেকুৱা যদি মাটিত সিহঁতে পৰি থাকে, যদি আমি তাত সেই লিভছবিলাক আমি কি কৰোঁ, থৈ দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, এই Bryophylum লিভছবিলাকে তাৰ পৰা আকৌ নিউ প্লান্টছ বনাব পাৰিব সেই বাডছবিলাকৰ পৰা। So Bryophylum leaves have buds present on their margins of their leaves, right? So Bryophylum leaves have buds present on their margins of their leaves. These buds grow into a new plant where they fall on the moist soil. ঠিক আছে, so remember this question, very much important. আকৌ এবাৰ মই read কৰি দিছোঁ. Bryophylum leaves have buds present on their margin, right? So these buds grow into a new plant when they fall on the moist soil. So Bryophylum leavesৰ চাৰিওফালে কি থাকে, buds থাকে, আৰু এই বাডছবিলাক যেতিয়া মইশ্চাৰত যদি আমি মইশ্চাৰ সইলত যদি আমি ৰাখি থওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, ই নতুন প্লান্টছ গ্ৰো কৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, how does a rose plant grow from the piece of a stem? How does a rose plant grow from the piece of the stem? Right,
So ভালকে চোৱা এতিয়া কোৱেশ্চনটো আকৌ কোৱেশ্চনটো কি দিছে how does a rose plant grow from the piece of the stem question answer is the piece of the stems are known as cuttings কি বুলি কয় cuttings বুলি কয় এই আমি যিবিলাক stems বিলাক যিবিলাক আমি কাটো তাক কি কোৱা হয় cuttings বুলি কোৱা হয় these stem cuttings have buds on them আৰু এই stem cuttings বিলাকত কি থাকে buds থাকে these stem cuttings have buds on them বুজি পাইছেনে এই stem cuttings বিলাকত কিছুমান সৰু সৰু পুখা থাকে মানে সৰু সৰু buds থাকে তাৰ পৰা নতুন মানে আকৌ stem ওলাব পাৰে when the cuttings are buried in the moist soil and watered they grow into a new plant আৰু যেতিয়া আমি এই stem cuttings বিলাক কত মাটিত আমি মাটিত আমি কি কৰো পুতি থওঁ মানে তাৰ যিটো যোনটো কাটিংস সেই কাটিংসটো যেতিয়া আমি মাটিত গুজি থওঁ এন্ড আমি তাক যদি আমি water দিও তেতিয়া কি হ'ব they grow into a new plant they grow into a new plant okay that is called the stem cuttings through which plants can reproduce I'm again going to read the answer the piece of the stems are known as cuttings the piece of the stems are known as pieces of the stems are known as cuttings these stem cuttings have buds on them when the cuttings are buried in moister soil and water they grow into a new plant very simple okay very simple next question number 3 how does a potato grow from their underground stem potato underground stem ot keneke dangor hoy potato mainly grows by vegetative method so that means potato kuno seed na thake potato vegetative method or dara ki hoy grow hoy potatoes have buds potato bilakor ki thake buds thake mane potatoes bilakor kisman scales thake kisman eyes thake hane and these buds are called eyes right if they are planted in soil and watered regularly the buds grow into a new plant okay this is not so necessary let's come to the next question number 4 we are coming to the question number 4 right question number 4 what is question number 4 look at this question number 4 what are the factors responsible for the growth of a specific crop in an area so jikono eta area eta specific crop suppose amar ohomot dhan kheti bahut beshi hoy kyo hoy mane ki amar factors yet responsible hoy mane kun bilak natural factors okay what natural conditions what climatic conditions are important for the growth of a crop in a specific area jikono eta nidishto thait bihar jeneke ghehu beshi hoy wheat bilak punjabot dhan hoy ohomot dhan hoy ঠিক আছে আৰু গুজৰাটত কি থাকে গ্ৰাউন্ড নাটস বিলাক বেছি হয় হয়নে সো দ্যাট মিন্স কিছন বিশেষ এৰিয়াত বেলেগ ক্ৰপস বিলাক বহুত ভাল হয় কিয় হয় কোন বিলাক নেচাৰেল ফ্যাক্টৰছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে look at this কি কৰিছে চোৱা the growth of a specific crop the growth of a specific crop in a specific area depends on climatic conditions so jikono eta crops jikono eta nidishto jagat grow hobor karone ketaman climatic condition or upor nature amak ketaman condition upor nirbhor kore ki hoy so they are temperature means kiman temperature thakibo lagibo precipitation means rainfall humidity means air moisture and soil moisture ki temperature precipitation means rainfall humidity means air moisture and number 4 soil moisture these are the natural factors these are the climatic conditions depends right next questions okay so next question is what is kharif crop mane ki hoy tumalke janai jitu summer season ot hoy the crop that grows in summer season is called the crops that is grows in summer season ot jibla crops hoy eblako ke kwa hoy mane
কি কোৱা হয় খাৰিফ ক্ৰপছ বুলি কোৱা হয় এইবিলাক জুন টু অক্টোবৰ নৱেম্বৰলৈকে হয় ইট ইজ অলছ' কল্ড দ্য মনচুন ক্ৰপছ বুলি কোৱা হয় যিহেতু বাৰিষা কালত হয় ৰাইচ হুইচ ইজ দ্য ষ্টেবল ফুড অফ আছাম ইজ এন এক্সাম্পল অফ খাৰিফ ক্ৰপ তোমালোকে খাৰিফ ক্ৰপছৰ এক্সাম্পলছবিলাক মনত ৰাখিবা কোনবিলাক খাৰিফ ক্ৰপছৰ এক্সাম্পলছ হয় ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট খাৰিফ ক্ৰপছৰ এক্সাম্পলছবিলাক মনত ৰাখিবা খাৰিফ CROPS খাৰিফ ক্ৰপছৰ কি লিখিবা এক্সাম্পলছ খাৰিফ ক্ৰপছৰ এক্সাম্পলছবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা So next question, we are coming to the next question. Question number 6. Why does all the seeds produced by a plant doesn't germinate? So কি কৈছে এজোপা গছৰ পৰা যিবিলাক seeds produce হ'ল সেই গোটেই produce বিলাক germinate নহ'ব পাৰে ঠিক আছে কিয় নহ'ব পাৰে Why does all the seeds produced by a plant does not germinate? কিয় germinate নহ'ব পাৰে ঠিক আছে next question is answer is all the seeds produced by a plant does not germinate due to lack of space air water and minerals so কি হয় কি ক'লে lack of space air water and minerals that means not all the seeds grow into a new plant গোটেই seeds বিলাক এটা নতুন plants হলে plants নহ'ব পাৰে তাৰ পৰা only the seed that gets the right amount of air water warmth and space those plants can grow into a new plant okay those seeds grow into a new plant to কি কৈছে চোৱা তো মানে গোটেইবিলাক plants গোটেইবিলাক seeds কিয় germinate নহয় কাৰণ হিহঁতক জানাই তোমালোকে প্ৰপাৰ স্পেচ লাগিব গ্ৰো হ'বৰ কাৰণে এয়াৰ লাগিব ৱাটাৰ লাগিব মিনাৰেলছ লাগিব হয়নে সো এইবিলাক বস্তু পালেহে এটা কি হ'ব সিড গ্ৰো হ'ব যদি এইবিলাক বস্তু প্ৰপাৰলি নাপায় হিহঁতে গ্ৰো নহয় কি লাগিব what are the things necessary proper space air water minerals ঠিক আছে so ইয়াৰ আনসাৰটো কি কৈছো all the seeds produced by a plant does not germinate due to lack of space air water and minerals right question number 8 what is dispersal of seeds okay before reading the question number 7 we are going to the question number 8 what is dispersal of seeds no dispersal means ki hoy scattering of seeds by natural agents right dispersal means what scattering the process of scattering of seeds by natural agents like wind running water birds and animals it's called dispersal of seeds so ki hoy তোমালোকে জানে dispersal means কি হল no scattering of seeds scattering means কি হয় যিকোনো যিবিলাক seeds বিলাক কি হয় হিহঁতে গ্ৰো হ'বৰ কাৰণে জাৰ্মিনেট হ'বৰ কাৰণে প্ৰপাৰলি গ্ৰো হ'বৰ কাৰণে হিহঁতে কি হয় এটা প্লেছত থাকিলে হিহঁতে ডাঙৰ নহ'ব পাৰে তো they should be carried into different places places right so they should be carried to the different places right scattering means ki hoy spread kori dia scattering means ki kora spread kori dia so the process of scattering of seeds by natural agents like wind running water birds and animals is called dispersal of seeds very very simple the process of scattering of seeds by natural agents like wind, water, running water, birds and animals very simple next question number 7 to ki koise swa what are the natural agents responsible for dispersal of seeds to kun bilak natural factor dispersal korat hohay kore wind running water birds and animals very easy question number 9 why is dispersal of seeds important for seeds kyo dispersal to important hoy why dispersal is important for the seeds right
Why is dispersal of seeds important for seeds? Okay, answer is dispersal of seeds important for the growth and development of seeds. The seeds fell from a tree doesn't get proper space and sunshine under it. Dispersal of seeds important for the growth and development of seeds. তো seedৰ growthৰ কাৰণে dispersalটো important হয় কিয় important হয় কাৰণ হিহঁতে parents যিজোপা গছৰ মানে the seeds of the tree যিজোপা গছৰ পৰা seeds বিলাক হৈছে সেই seeds বিলাক যদি only সেই গছবিলাকৰ তলতে থাকে তেতিয়া কি হ'ব হিহঁতে কি নাপাব they will not get proper space and sunshine and minerals, right? That means they will not get the proper amount of space, sunshine, minerals, air, right? So they should be carried into different places. That is why dispersal of seeds important for germination of seeds, right? Next question is very much important question number 10, very important question. What is pollination? Yes, you know that dear students, you know that after pollination the flower gets fertilized. Pollination or pasote ki hoy flower to fertilize hoy jay aru fertilize hoar pasote ki koribo pare seeds dibo pare bujhi paisa ne. So pollination is necessary. Pollination is the natural process. So pollination is the process of transfer of pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma. So তোমালোকে জানা যে এটা ফুলৰ যিবিলাক মেল পাৰ্টছ তা কি কোৱা হয় anther বুলি কোৱা হয় anther আৰু ফিমেল পাৰ্টছ বিলাকক কি কোৱা হয় the female parts are called stigma. So কি হয় pollination is the process of transfer of pollen grains. Pollination is the process of transfer of pollen grains from the male anther যিবিলাক male anther যিবিলাক pollen grains থাকে এই pollen grains বিলাক কত transfer হ'ব লাগিব কত যাব লাগিব female stigma যাব লাগিব transfer হ'ব লাগিব তাকে কোৱা হয় pollination. Yes, so again I am reading. Let us read the answer again. Pollination is the process of transfer. Pollination is the process of transfer from pollination is the process of transfer of pollen grains. Key transfer hoy pollen grains. Pollination is the process of transfer of pollen grains from the male anther to the female stigma. Very easy and very much important question. I am giving here double tick. Okay, let's come to the next question. When are the seeds become ready for producing new plants? I have already discussed this question in the above. When are the seeds become ready for producing new plants? Seeds bilak ketia new plants produce karibor karone means germination karone ready hoy. The seeds become ready for producing new plants when the fruits are ripened. Jete fruits bilak ripe hobo tetia tar bhitor thoka seeds to ki hobo produce germination karone ready hobo. Thik ase. So the last question is question number 12. Why soil is necessary for the growth of plants? Very important question. Very important question. Why soil is necessary for the growth of plant? Okay, so dear students, the seedling absorbs air, water and minerals from the soil. Therefore soil is necessary for the growth of plants. Seedling mane kuntu jitu earlier stage of jitu germination hoy seed to prothomote jitu germination hoy he stage to ki koa hoy baby plant to jetia prothomote grow hoy to taki koa hoy seedling. A seedling to cotyledonor পৰা যেতিয়া ফুড বিলাক গুটি বিলাক কি হয় ইউজড আপ হৈ যায় মানে ফুড বিলাক যেতিয়া cotyledonত শেষ হয় তাৰ পিছত seedling টোৱে যে ফুড কৰ পৰা লয় এয়াৰ ওয়াটাৰ মিনাৰেলস এইবিলাক কৰ পৰা লয় ফুড এইবিলাক কৰ পৰা লয় সয়েলৰ পৰা লয় that is the seedling absorbs air water minerals from the
from the soil. The seedling gets air, water and mineral from the soil. Therefore, soil is necessary for the growth of plants. Right? So I have discussed all the questions of the chapter number 1, and you have to read these questions. You have to read these questions twice. And the questions I have given double tick is very much important questions. Right? And আৰু তোমালোকে কেনেকৈ পঢ়িবা? তোমালোকে ডাইৰেক্ট কিতাপখন ৰিডিং কৰিলেও তোমালোকে পাহৰি যাব পাৰা, কিন্তু কিছুমান কুৱেশ্যনছৰ ৰেফাৰেঞ্চত তোমালোকে পঢ়িবা। ঠিক আছে? ছাপ'জ এটা কুৱেশ্যনছ, হোৱাই ছইল ইজ নেচেচাৰী ফৰ দ্য গ্ৰ'থ অফ প্লাণ্ট। এতিয়া তোমালোকে ছইলটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো তোমালোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰলি কিছুমান লাইনছ ইয়াতে আছে। 231 পেজ নাম্বাৰত তোমালোকৰ ইয়াত আছে যে ছইল ইজ নেচেচাৰী ফৰ দ্য গ্ৰ'থ অফ প্লাণ্ট। হোৱাই? বিকজ দ্য চিডলিং এবজৰ্বছ এয়াৰ, ৱাটাৰ এণ্ড মিনাৰেলছ। তো এই পাৰ্টিকুলাৰ লাইনটো তোমালোকে তেনেকৈ পইণ্ট আউট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে? তো থেংক ইউ ভেৰি মাছ ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ।